everyone. In this class, we are going to focus on Indian Polity, right? So, Indian Polity oda second class than we will talk. In the class, we have discussed some few basic concepts, right? So, we have discussed about what is rights, what is act, and what is law, what is constitution, and what is liberty. In the madri basic concepts ku sila clarity venumrudhukaga we have discussed, right? In today's class, let's start with some theories are there, right? Ipo vanda state eppadi origin aachu abingiradhukku sila theories irukku. We will be discussing those theories now. Origin of state, right? You can take some running notes. It is just for your understanding, right? The theory name is social contract theory, right? Social contract theory. So இதுல நமக்கு வந்து 3 இம்பார்ட்டண்டான பர்சன்ஸ் இருக்காங்க. சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் தியரி வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணவங்க, இல்லை இதை சார்ந்து வந்து அவங்க ஐடியாஸ் வந்து கொடுத்தவங்க, ரைட்? த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் தாமஸ் ஹாப்ஸ், ரைட்? ஸோ வாட் ஹீ இஸ் சேயிங் அப்படின்னா, ஜென்ரலாகவே வந்து மேன் வந்து ஹீ இஸ் செல்ஃபிஷ் இன் நேச்சர், ரைட்? இட் இஸ் அக்கார்டிங் டு தாமஸ் ஹாப்ஸ், ரைட்? ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்து ஹியூமனுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் குவைட் செல்ஃபிஷ் அண்ட் ஹீ ஆர் ஷீ வில் பி fight with one another, right? So ஒருத்தங்களோட என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா, they'll be fighting with one another, right? This is the second point under Thomas Hobbes. And next thing is that இவருடைய core principle என்ன அப்படின்னா, under the social contract theory, war of all against all, right? ஸோ எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will be fighting with each other, right? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹியூமன் சொசைட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒன்று தேவைப்படுது, ரைட்? ஸோ ஹியூமன் சொசைட்டி இஸ் குவைட் கயாட்டிக், ரைட்? ஸோ வந்து எல்லாருமே வந்து they will be fighting with each other because man is selfish in nature. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் வந்து தேவைப்படுது, ரைட்? ஸோ ஹியூமன் சொசைட்டி நீடட் வாட்? ஹியூமன் சொசைட்டி needed control, right? So அந்த control தான் நமக்கு எதன் வழியா வருது அப்படின்னா, by this external control it is called as social contract, right? So இந்த external control வந்து எதன் வழியா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, social contract மூலமா நமக்கு இது வர ஆரம்பிக்குது, right? So இதுல இந்த social contractங்கிறது என்ன பேசிஸ்ல உருவாகும் அப்படின்னா, this is according to Thomas Hobbes, right? So social contractங்கிறது வந்து it is completely based upon like people are entering into an agreement, right? நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்திருப்போம், we'll be forming a sovereign state, right? So this is how state originated according to Thomas Hobbes, right? It is social contract theory formulated by or told by given by Thomas Hobbes. இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, man is selfish in nature, right? So இந்த selfishness இருக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தங்க இன்னொருத்தங்களுடைய சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹியூமன் சொசைட்டிக்கு நமக்கு கண்ட்ரோல் தேவைப்படுது. அந்த கண்ட்ரோல் வந்து இட் இஸ் ஃப்ரம் தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர், தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் வந்து எதன் மூலியா வருது அப்படின்னா, இந்த சோஷியல் கண்ட்ரோல் மூலியமா வருது. இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பீப்புள் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டா எல்லாருக்கும் இருக்கலாம், டு அ சாவரன் ஸ்டேட், எல்லாத்துக்குமே வந்து பவர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டா நம்ம வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் வந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது. This is according to Thomas Hobbes, right? And next, according to John Locke, இவர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, லைக் இயல்பாகவே வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து there will be natural rights, right? ஸோ நேச்சுரல் ரைட்ஸ் இருக்கும். இந்த நேச்சுரல் ரைட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக, அதாவது எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், எல்லாத்துக்கும் அந்த நேச்சுரல் ரைட்ஸ் வந்து எல்லாரும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக there is a natural law. அந்த மாதிரி தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸ்டேட் வந்து ஆரிஜினேட் ஆச்சுங்கிறது வந்து ஜான் லாக்குடைய பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து தாமஸ் ஹாப்ஸ் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, செல்ஃபிஷ் இன் நேச்சர், வார் ஆஃப் ஆல் அகெயின்ஸ்ட் ஆல், ரைட்? ஸோ எல்லாரும் அப்படி இருக்கிறதுனால ஹியூமன் சொசைட்டிக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் தேவைப்படுது. அந்த எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோலுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்து நமக்கு இந்த எல்லாத்துக்கும் பவர் இருக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ளே வராங்க. அப்படி தான் நமக்கு வந்து ஸ்டேட் உருவாகுதுங்கிறது தாமஸ் ஹாப்ஸுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. லாக் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, லைக் ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து பேசிக்காகவே நேச்சுரல் ரைட்ஸ்லாம் இருக்குது, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சேர்ந்துருக்காங்க. தட் இஸ் as simple as such, right? This is according to John Locke. Next is that Jean-Jacques Rousseau, right? So according to him, there is something called general will, right? Which means nothing but people voluntarily entering into this, right? இவர் வந்து செல்ஃபிஷ், இவங்க ஃபைட் பண்ணுறாங்க அப்படி எதுவுமே அவர் சொல்ல கிடையாது. இவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த சோஷியல் கான்ட்ராக்டுங்கிறது எப்படி வருது அப்படின்னா, இட் இஸ் பீப்புள் ஆர் வாலண்டரி கெட்டிங் இன் டு திஸ், ரைட்? ஸோ வந்து பீப்புள் யாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ணல, எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோலும் இல்லை, கயாட்டிக் சுச்சுவேஷன் அப்படி எதுவுமே கிடையாது. பீப்புள் வந்து தே ஆர் வில்லிங்லி ஜாயினிங் டுகெதர், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் பீப்புள் வாலண்டரிலி ஜாயினிங் டுகெதர், ரைட்? அண்ட் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் there is 3 important things under this state இருந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம ஒரு 3 ஆர்கன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? What are the organs of the state? This is executive,
legislature and judiciary, right? So இது மூணுமே வந்து it is the organ, these three things are the organs of the state, right? And இவரை பொறுத்த வரைக்கும் state is a product of people's wish, right? So according to Rousseau, state is a product of people's wish. இது வந்து அவங்களா சேர்ந்து ஒரு ஜென்ரல் வில்ல அவங்களுடைய வில்லிங்னஸ்னால வரக்கூடியதான் வந்து that is state, right? So it is a more or less it is equivalent to democratic condition. அதுதான் வந்து இவர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா he'll be calling, right? And I think you must know, right? Democracy means people's rule. Monarchy means single person or king's rule, right? Now these are the things under we need to discuss under the social contract theory. இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா with respect to India, right? So Indian contextல நமக்கு எப்படி வந்து உருவாச்சு, like how this thing is status அப்படிங்கிறத மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம், right? Just give your heading as Indian context, right? ஃபஸ்ட்டு வந்து சோஷியல் கான்ட்ராக்ட், ரைட்? எல்லாரும் சேர்ந்துருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட் வருது. இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி, ரைட்? எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? As this is revision class, I'm just telling it right now, right? We'll be discussing about constituent assembly too, right? So constitution assembly எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they are writing the constitution. டிராஃப்டிங் கமிட்டி அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கான்ஸ்டிடியூஷன், ரைட்? ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எழுதியாச்சு. Now this constitution it has two phases, right? It is sovereign, right? Because it is made by whom? It made by people, right? ஸோ வெளியே இருந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கணும், இது கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லலை, ரைட்? People only joined together and they formed the Constituent Assembly and they wrote the Constitution, right? It is sovereign in nature, right? You can write here in the bracket because it is made by people only, made by them or made by people, right? Now this sovereign is further, you can extend this into preamble, right? We'll be discussing about preamble, right? இதில் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா we the people of India, right? We the people of India. And next thing is that this will be electing the representatives, right? Elected representatives. And in the elected representatives தான் யாரா இருக்காங்க அப்படின்னா they are the members of this constituent assembly, right? So this is how it is that. So in the members வந்து they are indirectly elected by the people, and elected representatives வந்து they are directly elected by the people, right? Let's redraw this again. It will be simple for you now. This is social contract, and எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்க, ரைட்? கான்ஸ்டிடியூவன்ட் assembly, and this constituent assembly are they are joining together and they are sitting together and writing this constitution. The nature of the constitution is it is sovereign in nature, right? And next thing is that preamble, we the people of India, and you can write here as members, then here is elected representatives, right? Now box it up.
have this diagram in your notes, right? Sometimes while solving some questions you need some external apart from the book, you need some external frameworks and examples and all, right? Now let's draw the line. Social contract theory, social contract ellaru seiranga, so they are forming this constituent assembly and they are writing this constitution. Next is sovereign, right? So sovereign is nothing but எல்லாத்துக்குமே வந்து பவர் இருக்கிறது, right? And it is reflecting in the preamble of the constitution. And next is we the people of India எல்லாரும் சேர்ந்து elect பண்றாங்க அப்படின்னா then they are the elected representatives எல்லாம் சேர்ந்து they will be electing the members, right? So they will be voting up and electing the members and they will be forming this constituent assembly, right? Now right here is sovereign இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல made by the people, and in the elected representatives இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து directly elected by the people, right? Directly elected by the people, right? And next here this members you can write as indirectly elected by the people. That's it, right? Now let's kindly write these down. Indirectly elected by the people. Now let's focus on next heading, that is questions arising on constitution, right? So இப்போ constitution எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம ரைஸ் பண்ணலாங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். The first thing is what is constitution? Next question is functions of constitution. And next one is why we need constitution. Next is how this constitution was made, right? Let's try to answer these questions in today's class. We shall end the class, right, after answering these questions. Okay, constitution na enna, constitution oda function enna, constitution oda significance, adha vandu why we need constitution and how this constitution was made, right? First of all, we are going to focus on what is constitution, right? Before that, kindly copy this down or pause here and write this down, right? Now we are going to answer the first question, right? That is what is constitution, right? Okay, ஒரு constitution is nothing but it is a supreme fundamental, you can write as supreme fundamental organic law of the land that defines the conception, like how it has been made, character, organization and powers of the state. And execution, right? So first of all, constitution is a book, right? It is a document, it is written by a group of people, அவங்க தான் the constituent assembly, right? நம்ம வந்து எப்படி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்டதுன்றதுல அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். Now கான்ஸ்டியூஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு லேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லேண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுப்ரீம் லா, ரைட்? இட் இஸ் சுப்ரீம், அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல், ரைட்? இட் இஸ் த பேசிக் லா, இட் இஸ் த பேசிக் லா ஆஃப் தி லேண்ட், ரைட்? இது எதெல்லாம் சொல்லும் அப்படின்னா, லைக் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த ஸ்டேட்டுடைய பவர் என்ன, ஹவு இட் ஹஸ் பீன் ஆர்கனைஸ்டு, ரைட்? அந்த ஸ்டேட் எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆயிருக்கு, அண்ட் த ஸ்டேட் அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்னவா இருக்கு, அண்ட் ஹவு த ஸ்டேட் ஹாஸ் பின் கிரியேட்டட், அதுவே நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நமக்கு தெரிய வரும், ரைட்? அண்ட் ஹவு தீஸ் திங்ஸ் வர் எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரிய வரும், ரைட்? வாட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷன்? இட் இஸ் த சுப்ரீம் ஃபண்டமெண்டல் ஆர்கானிக் லா ஆஃப் தி லேண்ட், ரைட்? இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ புக். It is a book, first of all. It is a document, and it defines the constitution, defines the conception, character, organization, and the powers of the state and its execution. எப்படி அந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்ன பவர்லாம் இருக்குது, அந்த பவர் வந்து எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு போஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களும், அதுக்கப்புறம்
ஒவ்வொரு கமிஷன்ஸும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ டோட்டலாகவே வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலாக ஒரு கண்ட்ரி எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது, அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன பவர்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ்க்கும் என்ன பவர் இருக்குது, அதை எப்படி அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன். ரைட், ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். கைண்ட்லி டேக் தீஸ் wordings down. Supreme fundamental organic law of the land that defines the conception, character, organization, the powers of the state and its execution. Right, now it has some special legal sanctity. Right, sorry, it has a special legal sanctity. Right, and next thing is that it is a compact document. Right, it is a compact document. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஸ்டேட்டுடைய பவர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு பவுண்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் தான். ரைட்டு, ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் லிமிட்ஸ் த பவர் ஆஃப் தி ஸ்டேட். ரைட், ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் லிமிட்ஸ் தி பவர் ஆஃப் தி ஸ்டேட். ரைட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, லைக் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, லைக் ஹவு த கான்ஸ்டிடியூஷன் லிமிட்ஸ் த பவர் ஆஃப் தி ஸ்டேட். இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம். ரைட், யூ கேன் ரைட் டவுன் அஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம், which means extent of power and manner of exercising the power. ரைட், ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து பவர் இருக்குது, அந்த பவர் வந்து எந்த விதத்தில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க வந்து they can exercise the power அப்படிங்கிறத இங்கே இருக்குது. ரைட், it keeps checks and balances on the state. Checks and balances on the power of state. Right, then and இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அதாவது இந்தியன் பாலிட்டியில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுமே வந்து அவங்க என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஹாஸ் பீன் கவர்ட் அண்டர் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம். ரைட், அண்ட் வை திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் சுப்ரீம் அப்படின்னா, லைக் எப்போவுமே வந்து wherever you are learning, right, so creator has more power. Right, creator has more power. Constitution created the institution. Right, without constitution நமக்கு institutions எதுவுமே வந்திருக்காது. So creator has more power. Right, keep this point. நமக்கு வந்து இது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, ஃபெடரலிசம் படிக்கும்போது நமக்கு இது யூஸ் ஆகும். ரைட், ஸோ creator has more power wherever. Right, so you can write as constitution created institution. Right, so constitution தான் யாரு, creator, but institution is a creation. Right, this is how. Next is that ஏன் இது சுப்ரீம் அப்படின்னா, it is the creator. Constitution created the institution. அண்ட் இப்போ கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிறத வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணுறது யாரோடைய வேலை அப்படின்னா, இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் டன் பை whom? It is done by Supreme Court and High Court. It is their constitutional duty. Right? Now, next is fundamental. Why இப்போ எதுக்கு சுப்ரீம்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் தான் இன்ஸ்டியூஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு, அதனால அது சுப்ரீம்னு பார்த்துருக்கோம். இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, கான்ஸ்டியூஷன் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது யாருடைய வேலை அப்படின்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹை கோர்ட். இட் இஸ் தேர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் டியூட்டி. ரைட், அண்ட் வை திஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னா, it is the basics. Right, it is, we cannot deviate from here. And next point is that இப்போ அப்படி ஏதாவது ஒரு லா கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு டிவியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, then it will be announced as null and void or unconstitutional. It is the supreme document and it is fundamental. Right, and why we are calling it as organic அப்படின்னா, it is a living document. Right, it is a living law because it has been so many years. Right, நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் எழுதி அதுக்கப்புறம் we are doing so many amendments here. Right, இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கே தவிர, அதனால தான் நம்ம இது என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, it is called as living law. It is expanding. Right, it is expanding, and we can tell us this constitution is a creator. Right, so it must be organic. Right, and next thing is that the word sanctity. Right, which means purity.
right? That's it with respect to what is constitution kan answer வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு, right? It is a supreme fundamental organic law of the land that defines the conception, character, organization and the powers of the state and its execution, right? Now functions of constitution, let's write about that. Functions of constitution. If you have completed your NCERT, you will be having answer for this question, right? If not, we will be discussing now, we'll be revising now, right? First என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து let's say if you are going in a road, right? So ஒரு 10 people சேர்ந்து ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, let's consider there is no traffic rules and all, right? How it will be? ஒரு 100 people வந்து ரோட்டில் போயிட்டுருக்காங்க. இஃப் தெர் இஸ் நோ டிராஃபிக் ரூல், யார் வேணால் எந்த சைட் வேணால் ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம், யார் வேணால் எந்த பெடஸ்ட்ரியன் வாக்லாம் இல்லை, எங்கே வேணால் நடந்துக்கலாம் வித்தவுட் த டிராஃபிக் லைட்ஸ் அண்ட் த மார்க்ஸ் இந்த ரோடு, இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா த சிச்சுவேஷன் வில் பி கயாட்டிக், ரைட்? ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் இஸ் பேசிக் ரூல்ஸ் ஃபார் மினிமல் கோஆப்ரேஷன். We are not expecting maximum cooperation from the people, right? Why this has been created அப்படின்னா, அதாவது கான்ஸ்டியூஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, பேசிக் ரூல்ஸ் ஃபார் கேரண்டிங் மினிமல் கோஆப்ரேஷன் amongst people. பீப்புளுக்கு மத்தியில் ஒரு மினிமல் கோஆப்ரேஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், கேரண்டி பண்ணணுங்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, லைக் இட் டிஃபைன்ஸ் த பவர் ஆஃப் ஸ்டேட், ரைட்? டிஃபைன்ஸ் தி பவர் ஆஃப் ஸ்டேட், லைக் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். லைக் இதுதான் நம்ம எந்த கான்செப்ட் கீழே படித்தோம் அப்படின்னா, கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம் கீழே பார்த்தோம், ரைட்? Constitutionalism. And the example for first point is traffic rules. For second point we can write as fundamental rights, or limitations on the powers of state. That is limited power. Next one is, it is expressing aspirations of the people, right? It has been mentioned in your NCERT too. People உடைய desires and their aspirations வந்து express பண்ணுறது தான் வந்து இதோட third function, and you can write as aspirations of people. Just write as running notes, right? Fourth one is, it provides identity to people, right? Like citizen. Provides identity to the people, right? First one is political identity. And second one is moral identity. That is justice, equality, so on so, right? And next point, we have discussed the four functions of the constitution. First one is minimal cooperation. Second one is, it defines the power of the state, right? அவங்களோட லிமிட் என்னங்கிறது தெரிய வரும். And third one is aspirations of the people வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது and எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது. Fourth one is, it provides identity to the people, right? என்ன மாதிரி ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா, moral identity and political identity, right? So political identity எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, like right to citizen, அதாவது இந்திய voting rights இந்த மாதிரி இருக்கிறது. And moral identityங்கிறது வந்து justice and equality and so on, right? And next point is, why we need constitution. Why we need constitution? It is a twin purposes of constitution. First one is regulation. Second one is integration. Under regulation, or in the bracket you can write as, regulates individual behavior, right? It regulates individual behavior. Integration la, it is a social cohesion or unity, right? So ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸோடைய பிஹேவியர் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது. செகண்ட் திங் இஸ் தட் அஸ் அ சொசைட்டியா, அஸ் அ ஹோலாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இட் இஸ் இன்டெகிரேட்டிங், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த
two important need for constitution. It is the twin purposes of constitution, right? Next we can focus on few points like types of constitution, right? And we shall end the class. Types of constitution. The first thing is that written versus unwritten. Second head is that rigid versus flexible. And third one is federal versus unitary. Right? Now, written constitution எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா there are, first we shall complete this rigid and flexible, right? So put the heading as rigid. No, we can write it as rigid and flexible. Rigid constitution அப்படின்னா there is something called amendment, right? Amendmentங்கிறது என்ன அப்படின்னா bringing some changes, right? So amendments வந்து பெரிய procedures-லாம் இருக்கு. We'll be discussing those points in our later classes. But before that, rigid அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா it cannot be amended easily, it cannot be changed easily, right? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய constitution எல்லாம் we are placing it under rigid constitution, right? It cannot amend easily. இதே flexible constitution அப்படின்னா it is easy to amend, right? This is the first category, rigid and flexible. Next we can focus on federal and unitary. Federal and unitary constitution. So unitaryங்கிறது என்ன அப்படின்னா there is only one power center. Only one power center. அந்த பவர் சென்டர் யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா யூனியன் ஆர் சென்ட்ரல், ரைட்? அண்ட் யூனிட்டரி கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் இடத்துல பவர் எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேட் ஆகிருக்கும், ரைட்? கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பவர். நான் ஃபெடரல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைக் 2 or more பவர் சென்டர்ஸ், 2 or more பவர் சென்டர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்ட்ரல், ஸ்டேட் அண்ட் பஞ்சாயத் ராஜ், ரைட்? அண்ட் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், தட் இஸ் டீசென்ட்ரலைசேஷன். Right? This is all about federal and unitary, right? So federal 2 or more power centers, unitary only one power center, that is union or central. And federal எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ். இங்கே வந்து பவர் எல்லாமே வந்து டிவைட் ஆகிருக்கும், ஷேர்டு பவராக இருக்கும். பட் யூனிட்டரியில் வந்து ஒரே இடத்துல தான் எல்லா பவரும் இருக்கும், ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன், அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன். ரிட்டனுக்கான எக்ஸாம்பிள் யார் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ, இந்தியா. அன்ரிட்டனுக்கு வந்து இட் இஸ் பிரிட்டன், ரைட்? நோ, the first point under written constitution is it is constitution supremacy. அங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் வந்து இட் இஸ் த சுப்ரீம் திங் இன் த ஹோல் கண்ட்ரி, ரைட்? கான்ஸ்டிடியூஷனல் சுப்ரீமசி. இது நமக்கு வந்து அன்ரிட்டனில் இருக்கும்போது பார்லிமெண்ட் தான் வந்து சுப்ரீமாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ பார்லிமெண்ட் இட் இஸ் பார்லிமெண்ட் சுப்ரீமசின்னு கூட எழுதிக்கோங்க, ரைட்? நான் and next thing is that இங்கே வந்து sovereign எடுத்துக்கிட்டாலும் that is constitution is supreme and sovereign. இங்கே parliament is supreme and sovereign, right? And next thing is that இப்போ இந்த constitution எழுதுறதுக்கு there is a special body, right? Constitution is written by a special body named Constituent Assembly. இந்த இடத்துல வந்து இந்த unwritten constitution it is written by the parliament only, right? And இங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக நமக்கு இருக்குது, ரைட்? இட் இஸ் அ சிங்கிள் காம்பேக்ட் கோடிஃபைடு டாக்குமெண்ட். பட் இன் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இட் இஸ் நாட் கோடிஃபைடு இன்டு சிங்கிள் டாக்குமெண்ட். Right? The first point we have discussed is
written constitution வந்து இது வந்து constitutional supremacy, constitutionally it is sovereign. இது unwritten எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் தான் சுப்ரீமாக இருக்கும், அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் இஸ் சாவரன், ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பாடி வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டது, தட் இஸ் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி. ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் திஸ் அசம்பிளி டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட், ரைட், அண்ட் இட் ஹஸ் பீன் evolved into some other form. But in unwritten constitution அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் தான் வந்து they will be having this it is created by the parliament only constitution ங்கிறது. And in written constitution it is a single compact and codified document. இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரொவிஷனுமே வந்து ஒரே ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட்டாக வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க written constitutionல. unwrittenல அது ஒரு சிங்கிள் டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் written constitution is USA and India, unwritten வந்து it is Britain, right. That's it for today. And yeah, I need to add one more point here. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா it is written document, it is quite flexible and quite rigid, right. We can place it as flexible because we can amend it, right. And we are having federal constitution, written, flexible, federal, right. நமக்கு வந்து ஒரே லீகல் டாக்குமெண்ட் தான் இருக்குது, இட் இஸ் கோடிஃபைட், எல்லா ப்ரொவிஷனும் கோடிஃபை ஆகி ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட்டாக வச்சுருக்கோம். ஃப்ளெக்சிபிள் இன் த சென்ஸ் we can amend but not so easily we can amend, right. There are many processes for that. And next is federal in the sense 2 or more power centers, right. We are having center, state and village level government, right. So these are the things I want to discuss in today's class. And in this week we have completed 1 EVS and 2 Indian Polity class, right. And for Thursday and Friday, Vinod sir will be having classes for you. We'll be analyzing the previous year question paper. Kindly watch those videos. And if you're having any doubt, you can message us or you can leave in the comment section, right. Thank you.